No, you are young. Physically, not like me mentally. When you are young, because we're all young, isn't it? So, thank you very, very much. Today we are making this commitment in practice. We have our sexual harassment prevention policy in place. We are ready to work. Hold us accountable. Hold our hands and let us be taking this seed which we have planted. Let's go and plant all over. Thank you so much. It's nice to be part of this her story. Thank you so much. Thank you very much. And next we are going to hear from Maria, a young person. Oluganda lujja mukakkane lunaku lw'abakyala. Women League, abakyala bino bibakwatako temuvaako. Its entirety, the leadership for organizing this for us, it's really been beneficial. It has really been an insightful discussion for all of us. I think all of us here are committed to go back and spread this message back to our places when we go back. My name is Maria, I'm Natali, I'm the pastor. I am the Secretary for Youth in charge of Eastern Uganda of the National Youth Organization. And I'll be speaking for the young people or the young women. I will start with speaking about violence against the girls, because one of the challenges I face as a leader as a female youth is mobilizing this empowered female youth in our communities, because these girls were disempowered at a tender age by the decisions of either their parents, families, or even by not engaging them in making decisions that are going to affect them as young girls. Some of these girls, we've talked about female genital mutilation. This takes away the confidence from the girls, and so many other cultural practices which are forced on our daughters when they are young, that when they building your grow online up, business? they are living lives of regret. Go to Wix.com and set up your store on a their life fully. And other decisions such as we have parents, for example, in Eastern Uganda, which are forced, particularly our daughters when they are young. When you hear about building your online business, they are living lives of regret. go to Wix.com and set up your store on a houses, or to the men to get pregnant and start families when they are young. Some of these girls are forced by their parents because their parents want money or tangible benefits, and the lives of these children are suffocated at that level. And that is why women see there are very few female youths that are participating in politics, because we are losing a lot of girls at that level. Leaving alone the girls are now going directly to how youths or female youths are affected by gender-based violence. You know very well that when you are a woman in this setting and whatever goes on, you are disempowered by most of our societal norms. However, when you are a young woman, you are doubly affected. Therefore, as young women, we actually need this information better, because we are not exposed to how gender-based violence happens in politics, in families, at workplaces. However, when we get this information before falling culprits or before becoming victims of gender-based violence, we get to know how we are able to intervene or how we are able to react when this is coming our way. So I want to thank the Women Week for giving us this opportunity to learn. And I encourage all women here, when you go back to your places, please, like our Deputy President has said, we also have gender-based violence of exclusion from women's spaces, because maybe we are not married, maybe because we have not yet given birth, and all those things. So please, I am requesting all of you women leaders, try to involve the young women in your places so that you can mentor them and also help them navigate these spaces, because at least you're exposed to this knowledge. And lastly, because of time, I'm going to speak about the emergence of gender-based violence online. Because as young women, we are very active online.
However, because of the cyberbullying, things like doxing, where private information you share within your friends and maybe family members and our intimate partners are thrown to the internet. And also because as women, instead of judging the content we are putting out there, people find it more easier to judge the appearances. So we are always the first victims of cyberbullying, especially the young women. Sometimes we are judged according to our dress code. Yet we are actually delivering more than just dress code. There is more content we are delivering. Therefore, I encourage each and every one, when you are online, try to protect yourself, but also protect other users, and do not be the perpetrator of gender-based violence online. Thank you very much for this opportunity. Byogere ku Luganda, byogere ku Lusoga. Byogere ku Luganda n'Olusoga kuba n'ebirala. Very briefly, tulina obuzibu obusoomooza abaana ab'obuwala nga butuusibwako abaana ab'obuwala bazadde baabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe ne kibakoosinga abaana bano okutandika obulamu bwabwe okusalako obulamu bwabwe nga babakaka okukola ebikolwa eby'ennono ebitayamba kuzimba bulamu bw'abaana bano. Olw'olumu ne batuuka ne kussa eriweereza abaana bano mu bufumbo nga tebanneetuuka. Ekyo kikosa omwana ow'obuwala. Ebintu ebikosa abavubuka abawala ekisookera ddala kwe kuba nti abavubuka abawala obw'olumu tusoomozebwa okubanga abakyala balowooza tetunnafuuka abakyala beetengeredde kuba part of them, ate neeno mubavubuka ob'okutwaliza awamu nti youth era tebatubalirayo kuba bagamba abavubuka be bali abavubuka abalenzi. Tetusangibwa nga tulekeddwa emabega olw'okuba nti bonna olwekyo nkubiriza abakulembeze mwenna naddala abakyala mukwate ku baana ab'obuwala, especially abali mu by'obukulembeze, tusobole okutambulira wamu nabo. Naye era n'obukulembeze bw'abavubuka tweyongera okusaba abawala abavubuka okutwegattako okutandika okukola emirimu. Era nga nsaba gender-based violence obutabanguko ku intaneti nayo ekomya abawala bangi okuba nga basobola okwatula oba okukola emirimu gyabwe olw'okuba nti batulabira mu ttuluba ery'enjawulo ate nga tebatunuulira ife be tubatuteeka ku mitimbagano, naye ne batunuulira ebyo ebintu bye tuba nga tutaddeyo ng'ebifaananyi naye nga tebatunuulidde bubaka. Thank you very much, Maria. Thank you very much for amplifying the issues of the young people, especially with regard to gender-based violence. Very beautifully said. Next, we are going to have our Deputy President, Eastern Region, sharing some of the plight of women on that side. Thank you. Olwaleero tuli wano okwongera eddoboozi lyaffe kwabo abavaayo mu nsi yonna okwogera ku butabanguko obutuukibwa ku bakyala ne ku baana ab'obuwala. Nja kwogera ku Eastern Region waliwo incident eyagwawo eya Olympian Cheptegei Rebecca yafa in the hands of her ex-boyfriend. Yamukumako omuliro, yamiwa petroli, yamukumako omuliro yakola ki? Yamwokya. Therefore, nja kukoowoola buli omu yenna mu Uganda okuvaayo tuvumirire ekikolwa, tuvumirire obutabanguko obuli kutambula mu maka, obutabanguko obuli mu sexually, physically, emotionally nga bwe tubisobye tujje nga tubisoma byonna. Era bananje abasaba olwaleero luno byetwogeire wano byonna. Let us away it
to Galet Cheptegei and other victims in Uganda. Era mbasabe nti twongere tutakoma wano tutole byetwogere wano ebyokulwanyisa obutabanguko tuje wansi tukobere abantu baife bona in the community kubanga twenda Uganda enungi eri free abashala balina okuba free abaana b'obuwala balina okuba free mu Uganda gye bajja okweyagaliramu mu Uganda gye bajja okufundiramu emirembe ate nga we are their voices. We are the voice of the voiceless. Uganda mulimu amateeka getwogeire ku wano amateeka ago agogera ku butabanguko aye bana tigakola okindi bulungi tigakola tigakola njabasaba twongeremu amaanyi tube idoboozi tulwanire walala fena sobola okukomya obutabanguko obuli kutambulira mu bakyala n'abawala. Thank you very much, Kanata Aziza. I'm going to call to Kamshawa to come and say something as well, and then we can conclude with Thank you so much, the party leadership. Yes, ndakutwala omugishogo okusiima leadership ekibiina kiitu ekirungi ekya National Unity Platform. Twine omugisha muhango itwe nk'abakyara kureeba ngu ekibiina ekituteekateekaho kituteekaniriza emishomo. Let me borrow the English word. When you empower a woman, you have empowered the whole nation. Thank you, National Unity Platform, okwempawaringa abakyala. Ebindi byona twabigambako kukiza nitureeba obutabanguko kati nyenda kugira ngu tugende n'ekiteekateeka. Ekyokubanza, let's break the silence. Bantu mwe tutakahunama. A problem so shared is half solved. Wahunamanuka leka tutahunama lekira kalitu lirugeyo leka tuganga. Let's speak. 2. As mothers, we are more close to our children. As mothers, we are more close to our parents. Let's take this initiative. Katugambira abazaire bitu, katugambira abaana bitu, katubereke omuhanda. Let's empower our children. Let's empower the community that we are in. If it has to be, let it be up to us as mothers, as women, as girls, as ladies, as grandmothers, as mothers-in-law. Let's do all that we can with the motherly heart. Let's wish the best for our children. Let's wish the best for our country. 3, we need to do whatever it means to get money. We need to have income-generating activities. We have heard that girls are taken as maids. The main reason is because the family is lacking. We have had those who are maybe molested or raped, and people opt to solve the case out of court. And one of the main reasons is poverty. Let's do whatever it takes to earn that little money that will help us put food on the table. Let's avoid being greedy. Twajiro mururu tuzakuba nk'embeba ekwatwa kameshu. I'm saying let's avoid being greedy. When we are greedy, we are going to be trapped. There are those that have suffered the sexual harassment just because they needed to get a ride in a hurry. Those that have taken the video as idea, the 500, me I call it greed. So
as National Unity Platform Women League. Vice number 1, let's avoid being greedy. With that, I thank you once again, Madam President and the leadership, for having come to us. We are honored to be here, and we are so proud to belong to the National Unity Platform. Thank you. Thank you very much. And finance, let's have the leader, Honorable Nanunji, Chancellor, come and give us a perspective from the local government. Thank you very much. Hello. Hello. Madam Fabia, this is my very first time in this podium. Thank you so much. Chengendo kwogerako gavumenti bingi ekitambula mu gavumenti wena bye mumanyi naye fega ddala tufaayo ku direct seat. Ekyo ekintu kikulu nti abakyala basosolebwa buli asalawo abaami society ekifasizinga bulala bo balowooza nti ebifo by'abaami buvaayo n'okyesimbako oyagala bwa mmeeya balina engeri gye bakulaba kikutwalira a lot of time and money to explain nti kino ekifo omukyala n'omwami mwakikola ki akivuganya. Eyo ensonga nkulu nnyo ate tusomoozezza nti neeno muba mu setting ey'abagundi olabira ddala ng'oli n'akukuba ekikono oli mukyala gwali badde ogenda ku kifo ky'abakyala ne bakwapulooti enfunda eziwera tufunye ebintu bingi nnyo eyo naddala abantu betuga empowering okuvaayo besimbewo ku bifo ebyo bakansalaazi nga direct seat bazibatiisiza ddala. So eyo ensonga nkulu nnyo mugisimbeko esirapu buvunaanyizibwa bwaffe buyinza bwaffe ate maanyi gaffe osobola okuvaayo. Banange mujjukire nti abantu bano temubatya abaami ne bwaba mu position etya ffe tubapuushinga ffe tubawa life. Ekyo ojjukira buli lunaku nti ffe tuzaala abantu bano kikuwa courage okugenda mu maaso. Neyanziza nnyo nnyabo akatisa komukadde. Thank you all, ladies and gentlemen. Njagala okubeebaza okujja okwogera ku butabanko n'ensonga ez'enjawulo ze mutuwadde. Ng'abakyala ba National Unity Platform Women League olunaku lwaleero tukuŋŋaanye okusoma okuyiga ku butabanguko mu bitundu gye tukolera gye tuwangaalira mu maka gaffe mu masomero g'abaana baffe n'ebifo ebirala byonna eby'enjawulo n'eno gye tubeera mu byobufuzi obutabanguko obeeramu naddala mu nsonga z'okulonda oba ne process etutwala mu kulonda. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda wano abakyala ebitundu 45 ku 100 be bakyala abafuna obutabanguko obw'okukubibwa oba ebiri fiziko ku mibiri gyabwe mu ngeri ambye oba bamukubye oba bamukoze batya naye nga kiri kuki ku mubiri gwabwe. Era nga tukimanyi ebitundu 16 ku 100 abaloopye obutabanguko buno naye ebitundu 36 ku 100 mu Uganda mu bakyala beba abaloopye emisango gy'obutabanguko egikwasiza ku kikula kyabwe oba okukwatibwa kye tuyita sexual violence. Kitegeeza nti mu ggwanga lino bw'olaba omukyala omu ku 3 abatambula experiencezeeko obutabanguko buno. Kiki kye twetaaga okukola ng'eggwanga tulina naddala mbakama baffe abamu balina engeri gye bakwatamu ensonga z'obutabanguko ezitali nnungi. Abapoliisi abamu ab'ebyobulamu abamu abafamire zaffe n'abamu ab'eŋŋanda zaffe naye mu nzikiriza ez'enjawulo ze tutambulira tebali sensitive n'omulundi n'ogumu tebatunuulidde bulumi bw'oyo abayise mu butabanguko buno oba obulumi bwa victim. Okugeza twagala nnyo okubavunaana blaming n'ogamba omukyala oba n'ogamba omwana omuwala ti ggwe togonda kimala oba towuliriza kimala ng'abakyala batugamba okugondera baani abaami. So bayinza okugamba ekyo kyakutuuseeko
kubanga oli mukyala musajja abakyala bebagamba kyakula sajja kyakutuuseeko kubanga oleeta amampaati kyakutuuseeko kubanga togonda kimala you're not submissive enough as a woman or as a wife. Tumanyi okugamba abakyala nti temuli tolerant temuguma kyekyokulwaki ebyo temugumiikiriza kyekyokulwaki ebyo bibatuukako. Abamu tumanyi okubagamba senga tewakoze ekyo omwami teyandikubye oba senga tewakoze ekyo tekyandikoze tekyandikutuuseeko oba tebandikutte. So ekyo ekintu ky'okwongera okutunuulira omuntu atuusiddwako obulabe naye mu kifo ky'okumusaasira ne mu kifo ky'okufuna solution ye gwe tebuliiko saawa tebuliiko kyono ye gwabadde musango gwe oli bwakukuba kiba kitegeeza nti akozesezza amaanyi ge n'obuyinza bwe bubi. Nsonga za buyinza nsonga za maanyi oli aba ayagala kulaga lyanyi ku gwe atalina buyinza. Kyetugamba ng'abakyala ba NUP ng'abakyala ba NUP ensonga bbiri enkulu. Ekisookera ddala tulekeraawo okusirika ng'ensonga zino ziweziri oba zitutuusibwako. Buli w'osirika ogenda kubonaabona nnyo nga tolina asobola kuyamba. Buli w'ovaayo n'oyogera ku ebyo ebikunyiga oba by'oyiseemu nga leero bwe tukoze mu training yaffe obaako n'engeri gy'okakkana naye ofuna n'okuyambibwa. Ate olina n'engeri gy'empowering oba gy'ozzaamu abakyala abalala amaanyi n'obawa ebbeetu oba amaanyi nabo okuvaayo okwogera ku nsonga ze. Ffenna okwogera ku nsonga ezo tusobolera ddala okumalawo oba okukendeeza obutabanguko mu community zaffe. Poliisi yeetaaga okwongera otambuza etteeka lya Domestic Violence Act 2010. Bongera oditunuulira nga balambika ensonga z'obutabanguko tulabe nga tukendeeza ate balekeraawo okuvunaana abantu abagenza okubawaabira emisango wabula batunuulire abo bakoze emisango kye bateekeddwa okukolebwa. Twongere transparency oba okubeera obwerufu mu misango gye tukwasaganya. Ng'eggwanga emirembe girina kosi n'olw'ensonga eyo ffenna twegatte mu nnaku 16 ez'obutabanguko mu maka tusobole okukendeeza n'okumalawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutuuliriza muna. Okereterefu omulungi abadde nange ku Sama Uganda enteekateeka bwezi wezibadde oludde lunaku lw'abakyala era nga bagezaako okwogera biki ebyo bakyalenjinga nga nze omwami alumirirwa abakyala mbadde nyina okubeerawo yadde gwadde mukolo gw'abakyala naye ngambye kangubawe mulabe ate nga bugutambudde enkuba etandise okuba nga etonnya era mugenda kukkiriza mberekereze. Ono ye headmistress waffe ow'essomero lyaffe erya National Unity Platform School of Leadership. Muno mu Unity Platform ekintu ky'abakyala tukitadde nnyo ku mwanjo. Abakyala balina okuba nga beeyagala, balina okuba nga bavimba mu buli style. So mukkirize mberekereze atakuumira mpeere yenze Top 10 Sama Uganda aka Tata Kisolo omwami wa Sauda Madada asuubirwa okubwa embaga essaawa yonna. Mukama bankuumire mbagala nnyo.